Very good morning, students. So, today we are taking up one more topic under the muscle mechanics, which is called as the differential force production. Or this particular topic is also you can have it in your examination under the production of graded force. That means that ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡਸ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਓ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ I am just starting with one example. Now suppose you have to lift a pen. ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਪਿਆ, you have a book, and then you have some heavy object, like you have a chair, which is very close to the table. Now, first of all, you have to pick up the pen. So, ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ it is a very light kind of a thing. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਵਿਚਰ ਮਸਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਫਾਈਬਰਸ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਅਚੀਵ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਓ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ ਆ that should be very small. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਪੈਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਂਹ the full muscles, all the muscles of the arm will like contract to some extent to lift the pen up. Now ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ then ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ ਆ that will be like larger than the first case. It will be more than the tensile force which was like made to lift a pen. So ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੇਮ ਮਸਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਸੇਮ ਮਸਲ ਹੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਮੋਰ ਆਫ ਦੀ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੇਮ ਮਸਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, if I take the third case of the chair, suppose this is quite heavy in the weight. So here the tensile force produced will be even like greater than the first and the second case. So that means ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ tensile force ਦਾ magnitude ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਸੇਮ ਮਸਲਸ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੇਮ ਮਸਲਸ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡਸ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਟੂ ਲਿਫਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੋਡਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਨੂੰ, ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ we will be taking as loads. So ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਡਸ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਉਹ ਸੇਮ ਮਸਲਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। So those were the same muscles. This phenomenon of producing different magnitudes of the forces by the same muscles at different loads is called as the differential force production or graded force production. So ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਸੇਮ ਮਸਲ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਨਾ, if I come to the next part of this topic. Now ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ all are none principle. ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ
fibers they are like contracting with all or none principle. That simply means that ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਲਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਲ contract. They will undergo contraction. So either they will contract or they will not. That means ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਬਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ if I talk about the magnitude of the force or the tensile force, then ਇੱਥੇ magnitude change नहीं किया जा सकता। You cannot change the magnitude in the case of the muscle fibers. So that simply means that you cannot produce graded forces in muscle fibers. So ਜਾਂ ਤਾਂ muscle fiber contract ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ half contraction ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂ 1/5 ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ 1/4 contraction ਹੋ ਜਾਏ। No. So there is no magnitude. Either they will contract or they will not. So it is a very similar concept, just like in computers, we have a binary code. So either it is 0 or it is 1. So either muscle will contract, fibers will contract, or they will not. Okay, next. If I go to the muscle organ, so what is muscle organ? This is the actual full muscle belly. So at this level, what will happen? That graded forces can be generated. Now here we can have the graded forces. Now how? What is the mechanism? That how a muscle organ can produce graded forces. Now suppose ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਮਸਲ ਆਰਗਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਸਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅ ਚੇਅਰ, ਹੋਲ ਆਫ ਦੀ ਮਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ we have to go into the structure of the muscle organ. Now we are to the structure. So what happens that if you dig into the structure of the muscle organ, first of all I want to show you a particular picture. Okay, now just see this picture. What is shown over here, that we have a spinal cord in the very center. This is the spinal cord. And here we have the sensory neuron, the green one. This is the sensory nerve, which is taking up the signals towards the spinal cord. So it is taking the signals from the muscle spindle. It is shown over here that is taking signals from the muscle spindle. So ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਸਪਿੰਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰਸ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ these are the muscle fibers, skeletal muscle cells. So these are the myofibrils inside them, these are the fibers. And ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮਸਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਸਲ ਬੈਲੀ ਜਾਂ ਮਸਲ ਆਰਗਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਫੈਸੀਕਲਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਫਾਈਬਰਸ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਓਫਿਬਰਲਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਰਕੋਮੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਡਾਇਆਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ
कि जदों मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कोड दे विचों निकल रहा, सो दिस इज़ द मोटर न्यूरॉन, द ऑरेंज कलर्ड न्यूरॉन. So this is the nerve which is emerging from the spinal cord and it is going into the muscle belly. It is penetrating, first of all, the muscle belly. Then it is reaching up to the level of the fascicles. Then it is reaching up to the level of the fibers. So this is very, very important. So as you can see, you can very well see over here that it is forming a neuromuscular junction at the fiber level. So बच्चों ये जड़ा red color थानू दिखाया जा रहा, this is the fiber. So that means the neuromuscular junctions are at the level of the fibers. Now these motor junctions or these motor nerves, they are of different types. They can be like alpha motor nerves, beta motor nerves, and there can be like gamma motor nerves, which are innervating the muscle belly first of all, then fascicles, then up to the fibers they are going. So in the next diagram, I will show you that these motor fibers, they are of different types. Now just see over here that we have the motor unit 1 and motor unit 2. So motor unit 1, actually it is going to some of the fibers, just like it is going to this fiber. It is going to the last fiber also. So these two muscle fibers are innervated by the motor unit 1, and the rest of the 3 fibers, they are shown here to be innervated by the motor unit 2, which are in green color. So these are the neuromuscular junctions. These are the neuromuscular junctions shown over here. So that simply means that the motor unit 1 is innervating some of the fibers and the motor unit 2 is innervating rest of the muscle fibers. So that means all of the muscle fibers are not innervated by same type of motor units. That simply means ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਪੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਯੂਨਿਟ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਵਿਚਰ ਫਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਇਨਰਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰ ਯੂਨਿਟ 1 ਹੈ, ਮੋਟਰ ਯੂਨਿਟ 1 ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਟਵਿਚਰ ਫਾਈਬਰਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਈਬਰ ਐਂਡ ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਈਬਰ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲ ਬੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲ ਬੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਾਈਬਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਨਰਵ ਸਟੀਮੂਲੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਫਾਈਬਰਸ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਾਈਬਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸਲ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਯੂਨਿਟ 2 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਮੋਟਰ ਯੂਨਿਟ 2 ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਟੋਨਿਕ ਫਾਈਬਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੂਜਾ ਯੂਨਿਟ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ all the muscle fibers as shown in this particular diagram will contract and ज़्यादा tensile force generate हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा muscle fiber contract करूँगे, blue वाले भी ते green वाले भी। So दोवें ही इत्थे motor unit active होंगे। In like more complex muscles, you can have different motor units, but still ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਮੋਟਰ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਅ ਮਸਲ
organ. So that refers to that we have motor units associated with the muscle organs which are going up to the level of the fibers, and they stimulate different fiber bundles. So they can be like alpha motor nerves, or they can be beta motor nerves. So these are stimulating different fibers and they are producing the graded forces. So bachyo, this is the concept of the production of the graded forces by a single or the same type of muscles in different cases. Now, there is a concept which is called as the rate modulation. So sometimes you get a question on rate modulation. Now actually, what is rate modulation? It refers to that increasing force with increasing impulse rate constitutes the rate modulation. So that happens like whenever you are having force peaks, whenever you're having a more impulse rate. So in those conditions, what will happen that a sustained contraction can happen. So ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਪਲਸਿਸ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਰੇਟ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇੰਪਲਸ ਰੇਟ ਇਟ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੀ ਰੇਟ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। So that is the selective contraction of few or some of the muscle fibers within a muscle organ. So ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। So ultimately rate modulation ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ you can produce different magnitudes of tensile forces by two methods. Number one, first method is that the increasing impulse rate will actually result into the increased force production. That means if you have less of the impulse rate, the tensile force production will be low. The second case is that you accomplish rate modulation with stimulation of different fibers, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। So rate modulation ਜਾਂ graded ਜਿਹੜੀਆਂ forces ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਡ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ।